হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আজকে আপনাদের দেখাবো এই ছবিটি কিভাবে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করে তুলবেন, কোথায় কি কালার সেটিং করতে হবে এই ভিডিওতে টোটাল দেখাবো। আমরা চলে এলাম লাইটরুম অ্যাপে আসার পরে আপনার ছবিটি ইম্পোর্ট করতে হবে, তারপরে ছবিটি এডিটিং করতে হবে। আমরা ব্ল্যাকটা একটু কম করে দিব, শ্যাডো একটু বাড়িয়ে দিব, তারপর নিচে চলে আসব। তারপরে এই যে অপশনটা দেখছেন এই অপশনে ক্লিক করব। আমরা ক্লিক করার পরে রেড আছে, রেডটা আমরা দেখব কেমন কি হয়। রেডটা একটু বাড়িয়ে দেখি। তারপরে যে অপশনটি আছে সেটা আবার ক্লিক করে দেখব। আমরা এক এক করে কালার কারেকশন করব। তারপরে ইয়েলো, তারপরে গ্রিনে আমরা একটু কম করিয়ে দেব, বেশি কম একটু ভালো করে দেখব। সবগুলো একটা একটা করে আমরা কম বেশি করে দেখব, তারপরে আমাদের কালার কারেকশনটা সঠিকভাবে ডান করে দেব। তারপর এটা ডান করার পরে আবার এখান থেকে যে টিন দেখছেন এখানে ক্লিক করে কম বেশি করে দেখবেন আবার। তারপরে এখান থেকে আমরা শেয়ার অপশনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে সেভ টু ডিভাইসে ক্লিক করব, তারপরে আমাদের গ্যালারিতে এটা চলে যাবে।